Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. I'm called Stella, number 0, also known as Morning Star. Ngenda kwogera Luganda. Ngamaze okwentroduce. No? You can't hear. I mix. Okay. So I am called Stella Maris, number 0, Morning Star, Munyenye ya kumacha. Okay. You can choose what you want to call me. I am a mother of 3. Nina abana basatu, badde mu Neolife. Neolife yansanga mu 2018. At that point, I know one. I had just given birth to a very young child. Nga ine emyezi ebiri. Nga ine emyezi ebiri. Omwana yona afuna condition, skin condition of irritation. Afuna ebitulututu. Nga bireeta amasira n'omusaayi. They would bring blood and pus around this private area. I hope mumpulira. Njagala muwulire bulungi nnyo. Kati nangenda mu basawo. Omwana yite yeebaka, wouldn't sleep, would always be crying, very agitated and irritated. Nengenda mu basawo. Abaskin ate betumanyi ab'eggwanga lino abalungi, noonya bambulira abalungi. Nengendayo, and I visited quite a number, but tetwafuna njawulo nene. The problem would always reoccur. Bampanga ebintu ebyokukozesa naye omwana nga tatereera. Kati omusawo gwe nagendako gwe nzijukira gwe nagendako eyasemba. Okay, nali nagenzeyo naye omulundi gwe nasemba ogenda omulaba. Ali awo ku skin clinic. N'agamba ono omwana alina condition bagiyita contact dermatitis. Nti alina ekintu kyali in contact with ekimuliko nti paka nga tukizudde tagenda kutereera. Ye mu bimpimpi yagamba nti omwana ono omusulo gwe gulabika kyekizibu. Mulimu ekintu mu musulo nga buli wagumutonnyako ebintu ebyo byeyongera bweyongezi. So I got a bit perplexed. Nali simanyi kyakola kubanga omwana ono yali ayonka, anywa muto, tumukwatira ano, tukyusizza engoye, cotton, abamusitula balina okuba nga bambadde nga tetumwana abagenyi. Condition mugitegeera, like we really want making sure this child is not in any dirty, is in a hygienic place. Nga wabeera walina okuba nga wayonjo nnyo buli kimu kigolowe nabyona tebyafa. Kati omukyala we yaŋŋamba ekintu ekyo, nadde nali nze n'omwana nga nensanga mukwano gwange ne mugulirako. Omukwano we naŋŋamba waliwo omukyala alina ebintu ebiri non-toxic and biodegradable ebyosobola okwoza engoye zo n'omwana. Now people, you need to remember yalina skin problem. Nga sina ngeri wenconnectinga skin ate n'okwoza, but I was desperate. Nali mu bwetaavu kubanga twali tetwebaka, tetwalina ssanyu basically ewaka. It was a lot of discomfort. Kati ne I did not hesitate. Simanyi nnyo okwebuuza bingi. Omuntu waŋŋamba ekintu nga mutrustinga. Namugambe omukyala aliwa. That same morning ne baŋŋamba mwali mu tawuni mutumukubye, ne bamukubye omukyala najja. Bwe yajja n'aŋŋamba ebintu bingi nnyo saabitegeera bannange. Mwenno wano leero musobyeko mutegeera. Sinategeera. Siina sijja balimba. N'aŋŋamba oba sayiringa ano. Kola kino byonna ne mbikola. Naye nga mugamba kimu sooka ombulire bino ekigenda okuwonya omwana. Kubanga kitu kye nayindirako providence tegenda nakuyamba mwana. So we yaŋŋamba ebigenda okuyamba omwana n'aŋŋamba kozesa G1 laundry okozese ne care. N'aŋŋamba nti G1 laundry ono ogenda muteeka amazzi oteekemu osookamu engoye z'omwana omale oteeke mu care. Ndowooza ebyo nategerako byokka. Bino saabitegeera ne kiti yange providence yayonooneka. I only opened it 2 years after and I was like, what is this? Eyokusooka tuveeyo kambazi ku mwana. So nenzirayo nengezaako okozesa G1 laundry ne care. By then nabikozesa bukyamu because nateekangamu ne sabbuuni. Naye surprisingly omwana mu weeks 3 etandika okulaba enkyukakyuka. There was a big difference. The things started drying up. The child became okay. But I always make sure natyanga nnyo nti G1 ono waggwawo naakola ntya. So nga making sure paka ne kati nti beera ne packet eri extra nga sagala kudda mu the other sleepless nights. So mwana we twamayako weeks 3 mwezi ng'ateredde. Naye bino ebintu byakola bitya bannange.
what was the problem. Wetwagenda okwetegereza putting bits and pieces together. Ebintu byonna waliwo omuntu byampadde a very wonderful gift. No, not wonderful. I thought it was wonderful. A big gift of a washing detergent, a very big bucket, and I was very happy. Nagamba kati myaka ebiri sigenda kula. Kumbe, this detergent had toxic elements. Kati buli wetwayozanga, omanyi woyoza, ojoza olugoye, oranike, walozeza, lukunkumuleko nga lunaroza, lubeera okay, wadde luba luzala. Then omala oranike, then oyoza siza byemukosa zesibimanyi, zekosa biwani. Then omale nga lukaza olukunkumule bwoti. Mulaba nti muvaamu obuntu. Buba buki. Is it the water that's dirty? Is it, what is the problem? So mu detergent, mu bintu bye twali tukozesa, mwalingamu obuntu obusigalira, some elements would remain in the fabric. So omwana we yakukanga, when he would pass urine, because twaba kupampa, ne tuba simanyi kuliki, nothing worked. So omwana we yapassinganga urine, nga bikwata omusulo ne kalika akasigalidde bikwatagana, there was a chemical reaction there, nga bigenda ku skin y'omwana nga bimwocha. No wonder yali tagenda kutereera if we had continued using. So and then the care helped to kubanga omukyala yagamba care nagenda kutta obuwuka, so the care was worrying amazzi ga care omwana n'atereera. So the child got okay. The child is now 5 years and a half. Tadangamu afuna problem. Yes, so the products actually work. Joking and that's because sometimes I didn't record. Now imagine go we take a bulungi to record. We can acquire in what a shorter time. So I kept using many other supplements, but the business. I didn't understand the business of Chala Weyaje. Nali desperate. 2 years down the road, nenda bensa ulima because what ngando la mpa kumbe mulimu profitality. Nga it has expired. What is this? She explained. But my provitality, I was deeply hurt. Chanuma. Nemukubya nemugamba oba tumumire. Actually namugamba tukole tutya. Nengamba oba tumumire nenga it has expired. Nengamba wa kanesonyiwe box tandike. So shortly after, now I'm going to talk about the business briefly, please. Shortly after, someone called me from the company and says, Naingo, but Nasadala causes someone and get formula H. pylori, Abamkum, and we have an abona, Nancy Romcharo, Yanko, Banka, issue Vegas, now sim. So I remained a product user. That was a product, Nindy Yoga Sikola. Now, here on Muchagan system that calls and a number of business. Them Gamba and say, Sina Bude, the next one which I got mentioned in Kolam. We end up Ogana and Wabakolo, we sometimes have an illusion. Twine and was and maybe Tuli Bulungi or Batuli, but even if you're Navia Pulimba, this job is not yours. When I'm Bagana Putwala, Nanini Gom, Lara Baja Jako. So there are many issues. Both at Jakupuma. So Temube and wave you. If you talk and you think you have what? Right. So me, I didn't have the civil right now. This not imagine. So for the end of the year, I was a bit comfortable. Katiweba jana wangambira nembalaga nti munda di comfortable nkola so okusasula abakino nekiri emmere nebagamba twagala kweyongerako kusente nebagamba sina budde nembayitira mu shedi yange nebagamba ate mutulafe kino ekitongole kyavunaanyizibwa nti sina kati munnange nebaddamu ne bannyonnyola nti kinoozeeko nawe netunula ku butuufu neŋŋamba wemala ogula emmere nensasulako ku mabandi bakusukulu nsigaza mmeka ensooka nekuba muto kineŋŋamba omanyi aneze emabega nzikakane ndakukokola so kyenakola omwami nemubuuza nti onanyamba onanjikiriza nze sajja Wednesday. I didn't get the opportunity era muli bamukisa kati we yaŋŋamba genda kunyamba saazikiza nentandikira remember nali nduzinze emyaka egi so woba oli wano leero don't waste time tolina byolowooza. Let me tell you what bakugambye koda banaona tebasobola kujja netweterekesha nga netuline bana abantu we don't have the time. Okay,
tulina ebyokola bingi nnyo tulina okukola Neolife business etusobola kulya bali. So either make a decision to join and save your life. That's number one. To join and what? Woba takola business naye ng'otegedde. That's your problem. Naye sitegedde. Save your life. You don't want to be sick. Tunuulira amatu n'agenda okujjana okwogera. Look at them critically. Ogenda kulanga balimu akayawulo. They look healthy. They look okay. Okay? Save your life. Woba kale twakusevinga iyo. Saving yaba neighbor ne bakwano ne family because tulina kuligenda kujjanja. I don't know. Unless kumwina okujjanja. Ekyo kati tukize wabbali. Kola sente, I don't want to be poor. Tosabiliza. Poverty is a sin. Especially if you're exposed. It is a sin. If you come in this room and you know, then not die, you know, Saba. I tell you one way, it's okay. So poverty is what? It's a sin. Especially if you're exposed or if you have people who know abamanya abakubulidde. So neza ene tukwa mtochi nange nenda banga kutufu. Neko togedde. Nenda banga ate bangi beso okuyamba. I think for me that was my driving factor. Wali ina sukali, wali pressure, oli omwana wesimanyi tajja, oli biki, nengamba kadukire n'ababantu. So nengamba sigenda kugezako kulaga kola sente. I actually didn't have that business mind, but I started sharing. Netanga okufuna sente bannange. Nze okuba natandika omwezi ogwasooka. That was in 2022 around March to do the business. Tewali mwezi wesifuna nayo check. Ate check zange si yes. So, wabali wano, wali murad kale akola business. It's okay. Waiters. Wabali wano nga actually omanyi tolina sente. Waiters, wekole move. Get the kit, start. So what you do na kuyamba. Trust me. So area products nkoziza nyingi zonna zikola actually they make sure nti buli mwezi nkoza product empya. Kati ngenda kuba last minute doctor. Never distributor. Woba tokoza products togenda kusobola zikola ki? Zogerako. Okay? And you look at yourself. What you don't choose, you can't talk about. So if you're here and you've decided, products. So please use the products, train, listen to our leaders. They know, and just believe. Please believe. I want to share so much. Alright, so singa yagenda maaso nga tannakyusa sabbuuni omwana we yandibadde afuna skin cancer. Abakyala keya. UTI, you people, I used to get UTIs nga actually embuto zange zibeera threatened. Nga ngenda mutwaliro nagamba ati tumukube n'episo omwana aleme kufuluma amawuga gakole biki because of infection. You want to get rid of infections, care. Bikuna, simanyi dandruff, simanyi bisente, red eyes, whatever. Just make care part of your life. Care was sent in the then you sit there and then you have all these infections around you because you can't just buy care. Banam, it is okay. They'll give you all those antibiotics and what, but you're going to use care. Please, Monsawo, go to the toilet, spray. Wherever you go, have care in your handbag. I can prove I have many please, your care mwepasi. Red eyes to gamba, it is your problem. Because care no? Thank you. Okay. The highlight is simple. When you choose a sabuni which was a sa, tujja kutawaana n'ensusu z'abaana n'ezaffe. Naye ate ffe abantu abakulu buli w'oyozesa sabbuuni ono n'owulira ng'awunya mu akawo ka sabbuuni kawunya mu kikopo kyo. Owulira manya otutte chemicals munda. Ezo chemicals zigenda kuyingira munda, zigenda kuleeta what we call the cancer causing agents. Are we together? Nze nno ekyanyingiza yali super grow. Kati ate kandeete omwami gwe bayita Sali ate atubuulire story ye ekwatagana ne super grow.
mwami Salijo.